Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Welcome to my channel. Disclaimer: this channel adopts a personal diary style and it's entirely personal in nature. I'm not here to recommend or suggest anything to anyone. Before I forget, let's not forget to give credit to FreePic and its creators. Thank you very much for providing the free content. Well, I have been trading Forex about 10 years and so far doing fine. Spanish explanation will follow the English ones. Let me explain about my trading method, which involves observing candlesticks and drawing lines based on them. I don't use fundamental analysis for my trades. For more details, please check out my first video on March 22nd, 2024. On this video, let me share my thoughts on the cryptocurrencies. So starting with Bitcoin, on May 1st, another price adjustment has just made, which I didn't anticipate. This time reaching like 56,500. So this price adjustment was quite big. May 1st is holiday and I was at home, so I could take advantage for this opportunity. I opened positions from 58,000 and today, May 4th, I closed them at 63,000, which was nice. So here 63,000. So I could have gained this movement of the price. On the other hand, I have explained my thought about the triangle patterns. Well, let me change. Well, actually, I removed this. Okay, now. So I have explained about the I'm seeing this new line and so on, blah blah. And this was also another line which I have expected to be working. And I have drawn the triangle with this. However, as we are seeing right now, it didn't work like that way because here. So instead of working like this way and then like price going up, the things ended up with like this way. So breaking this triangle and the prices have just fallen and price adjustment here reaching 56,000 and working. So I have just changed the drawing, the line of triangle is this, or let's say here, this and this line. So seeing this way, yes, it is working like this way. So I expect that, well, why not? It can go like this way, but I expect that price will fall again and reaching around here. So I have prepared some new positions, buy limit positions. But well, let me talk about this line. So okay, let me change that slide, daily chart to the weekly chart. So the line we have seen before is this and this. So coming from this point, well, I can say why not here or here, but well, I'm seeing that working quite steadily. This. So let's see again closer with daily. Well, so I have talked about
new buy limit positions from here. So it is like this way. So I have prepared Bitcoin buy limit positions from 59,000 something and 58,000, 57,000. So divided in these three ways. My take profit, well, I have explained sometimes already in another video, but well, it's like almost double of this current price in terms of Bitcoin. Well, and if the things ended up not happening like this way, well, no matter, it's okay. I'm talking about new buy limit positions to gain more additional money. If ended up happening, fantastic. If not, it's okay. Well, one of my friends asked me this. Why not short? Well, I don't wish to fight against tough situation. Let's see the monthly chart. This is not only about Bitcoin or cryptocurrencies. Another example is WTI. The price can be skyrocketing and you never know until when the price could go up. On the other hand, what about the opposite directions? My understanding is that you can survive if you open positions carefully calculated by your account balance, so that if the price goes to the worst case scenario, like this, which is 0. Well, I saw once that the price of WTI went below 0. It was shocking. However, basically you can think the 0 point as the worst case scenario. And yeah, since just as I have said, as for the uptrending, you never know. It can go to 150,000, 250,000, 350,000, maybe only once. I mean, only a few minutes or a few seconds, but the price can go to 300,000. Maybe after reaching 300,000, the price adjustment just happened and the price goes back to, let's say, 90,000, but you never know. So this is my point of view why I don't enter with short positions in terms of the Bitcoin, which has quite strong price movement in a few hours, if happens. WTI not that like strong, but also it can be quite similar. At least for me, WTI is another pair which you have to be very careful in terms of the entering with short. So summing up the point, so this is it. Above, unlimited. Below, I can say 0 as the worst case scenario. Well, let's check the triangle pattern with other cryptocurrencies. Well, Bitcoin Cash and Cardano, I'm confirming that it's working, right? Bitcoin Cash and Cardano crossed the cul-de-sac already. So, well, let me write here. So this and this is working at the triangle, and it has just crossed. And Cardano as well. So coming from here, creating the triangle, rebounded, and right now crossed. Not sure if it goes down or goes up.
like doing like this way. This as well. Maybe like this way. Or maybe goes up. You never know. In any case, I'm excited to see the next price movement. Well, with regard to Ethereum and Solana, in terms of Ethereum, the situation is like Bitcoin. This line and this line are creating the triangle. So the price is not reaching yet the cul-de-sac. It's about here still. So probably reaching here, going down like this way. And what's next? Let's see. And for Solana, well, so this and this, and then we can see already crossed the triangle cul-de-sac, let's say. Oh well, still I'm seeing here space, so maybe can go like this way, but why not like this way? And finally jump, because creating another line here. But well, with Solana also same thing happening. I'm thrilled to see the next movement as well. Well, that's all for today. Thank you very much for being here as always. So let's see on next video. Thank you very much and ciao. Now I continue the content in Spanish. Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Básicamente puedo decir que tengo 3 estrategias para operar en Forex y criptomonedas: posicionamiento, trading con casi reversión y un enfoque de inversión. Para más detalles, échale un vistazo por favor a mi primer video del 22 de marzo de 2024. Pues hoy os cuento qué pienso sobre las criptomonedas, empezando con Bitcoin. Pues el día 1 de mayo, que es el festivo, ha pasado esto, de otro ajuste de precio, ¿no? Toda esta movida ha pasado en unas horas, que yo la verdad es que casualmente estaba en casa y estaba mirando en ordenador, detrás de la pantalla, y estaba mirando este movimiento, ¿no? Y he visto este ajuste de precio alcanzando 56.000 y he dicho, oh, pues podría ser una otra buena oportunidad para entrar, ¿no? Entonces, de hecho, al ver que el precio llega a esta línea que he dibujado nuevamente y ha rebotado, ¿no? Entonces he pensado, pues mira, voy a abrir. Pues he abierto posiciones en 57 y 58.000. Uy, perdón, 57 no era, ¿verdad? 58.000 he abierto y hoy, que es el día 4 de mayo, ha alcanzado a 63.000. Pues he cerrado las posiciones que he abierto de 58 a 63, lo cual significa que he ganado todo esto, que ha sido la verdad es que muy guay. Pues en cuanto a el triangulito, ¿no? Que está funcionando, la verdad. Pero inicialmente estaba pensando algo así con esto, ¿no? O quizá con esto, pero no, que no estaba funcionando bien de esta forma. Pues al final esta línea que luego os enseño, y de momento está funcionando con este. A ver, vamos a ver desde weekly. Pues esto, ¿no? Que la línea que acabo de dibujar era esta y esta.
Pues viniendo de este punto, ¿no? Que la verdad es que la caída más baja de 2022. Podría ser estas líneas también, esta o esta, pero no está funcionando. Y tampoco caería hasta este nivel. Por lo tanto, pues he dibujado esta y esta, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Volviendo, pues eso, ¿no? Que mi imaginación, una expectativa es que este precio, al llegar por aquí, caería. Entonces llegaría a esta línea otra vez. Pues he preparado buy limit nuevamente para ganar un poco más de Pempis, ¿no? Que mi pensamiento es que llegaría pues 59.000, 58.000, 57.000. Pues he preparado buy limit con estos precios. Por lo tanto, si bajase, alcanzase hasta aquí, pues voy a ganar todo esto, ¿no? Y mi take profit final, pues eso, casi doble de lo que estamos viendo ahora. A ver, ¿qué pasaría, no? Y otra cosa, ¿qué pasa si no baja? Sino que sube a partir de ahora, pues no pasa nada. Como he comentado ya varias veces en otro vídeo, que ya tengo posiciones desde 30.000, 40.000 y algo de 50.000. Que la verdad es que si va hacia arriba, estupendo. Y ahora, si baja y puedo aprovechar esto de buy limit nuevamente, se trata de ganar un poco más. Que está muy bien. Pero si no pasa, tampoco pasa nada. Que la verdad es que no pierdo nada. Y os voy a comentar una cosa. Que uno de amigos míos me ha comentado, ¿no? Que, oye, que ¿por qué no entras en short? Porque si tú piensas que va a bajar y vas a usar esta línea, pues no esperes hasta que baje, ¿no? ¿Por qué no entras ya de short con take profit de, pues no sé, 59? Podría ser, ¿no? Pero la verdad es que no lo hago. Y tengo un motivo que vamos a mirar de esta forma. Pues la cosa está en que cuando se trata de bajar, pues, ¿cuál sería el peor de los casos? Cero, ¿no? Y cuando sube, hay límite. Desde mi punto de vista, es que no hay límite. Por ejemplo, WTI, que es de combustible, ¿no? También pasa un poco lo mismo. Cuando sube a la barbaridad. Y cuando baja, también a la barbaridad. Bitcoin, bueno, criptomonedas en sí también. Pero normalmente cero, cero, es el punto del peor de los casos, ¿no? Bueno, en caso de WTI ha ido por debajo de cero, que era un poco alucinante, ¿no? Pero bueno, normalmente podemos pensar que tanto criptos como combustible, cero como, mira, en peor de los casos. Entonces, si tienes un balance, una cuenta tuya, y si abres posiciones pensando bien, calculando bien, que puede aguantar hasta la caída del peor de peor, pero tu cuenta puede sobrevivir, no pasa nada. Pero si entras de short y si es Bitcoin, ¿qué pasa si llega? Quizá solo un instante, ¿no? Solo un momento, pero si llegase a 300.000 y luego baja porque ajuste el precio y tal, y vuelve hasta 100.000 o 90.000. Pero un momento llega a 300.000. Si abres short, es que te mueres. Entonces, esto la verdad es que es como
Es como, no lo sé, escupir hacia el techo, ¿no? Que te cae a ti. No lo sé. No me gustaría nada operar en short pensando en el peor escenario que puede pasar. Así que no, yo no entro. Pues resumiendo, pues eso, ¿no? Que para ir arriba no hay límite desde mi punto de vista. Y para abajo podemos decir que cero podría ser como el peor de los casos. Bueno, a continuación vamos a mirar de Bitcoin Cash y Cardano, que quería mirar de Triangulito, que la verdad es que está funcionando bien. Quizá este y este, que ya no es esta, porque ha bajado hasta aquí y rebota, ¿no? Y la verdad es que ya final de triángulo ha salido el Bitcoin Cash. Y Cardano también, estoy viendo aquí, ¿no? Así. Puede bajar, sí, pero ¿por qué no? Puede bajar y ¿por qué no? Puede subir. Y yo diría que ya Cardano podría empezar a subir, ¿no? Bitcoin Cash también, ya llegando a esta línea casi de 380, podría bajar algo más, ¿no? Pero yo creo que puede ir hacia arriba. Así que estoy muy emocionado de ver el siguiente movimiento. Vale, continuamos. Ethereum y Solana. Pues Triángulo está funcionando, aunque es como Bitcoin, ¿no? Que aún estamos por aquí. No ha llegado a este punto final. Pues subirá un poco más y bajará, como estoy pensando en Bitcoin. Y luego alcanzará, sobrepasará este triangulito y empezará el movimiento fuerte. Solana, pues está así, el triangulito y ya sobrepasado. Y aquí veo un poco de espacio, por lo tanto podría ir arriba, ¿no? Pero igual baja y espera que atraviesa esto de culo de saco, ¿no? Y empieza y creará otra línea y tal, ¿no? Seguramente. Bueno, ya lo veremos. En cualquier caso, pues mira, estoy muy emocionado de ver qué va a pasar en los próximos meses. Pues sin más, con esto ya acabo este vídeo. Muchísimas gracias por estar con CryptoOne y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gracias.